accepted taking their problems as their own problems. They always want to say their problems are originating from somewhere else. And it seems the world had come to accept that, but I think maybe the way of seeing things is changing also across the world. I haven't seen that they have bought into the lies that the government has been airing on different occasions, even though we found this case where a UN force was actually supporting them. And by the way, they are supporting them against their own people. They are supporting the government of Congo and the government of Congo's forces against their own people. The M23 we are talking about are Congolese. But to explain it further and show how bad the whole thing is, when they are having problems with the M23, meaning the government forces, then they had to take it to the Kinyarwanda-speaking Congolese, meaning it's like you are the same people. So if you are fighting, then you shall go for your, I mean, I don't see how anybody can justify this. How anybody can justify that. But also it is proof that actually these Congolese, the M23, are associated with these other Congolese who are being persecuted. So it explains the point that what is happening there as an internal crisis touches persecution of a people of Congo. That's why you are fighting M23, and when you are not getting your way, then you take it to their families, to their kin and kith. It becomes ethnic persecution. But the fact of the matter, these are Congolese, they are not Rwandans. They are only of Rwandese heritage or culture, but they are Congolese by nationality. And how that happened, you can't ask me, because I was not there. I'm not responsible. Rwanda is not responsible for Kinyarwanda-speaking Congolese in Congo. And of course, the other fact is when they have fought M23 and have not defeated them, then it must be somebody else. So for them, the Congolese, the problem is somebody else. It's coming from somewhere else. It's not until they learn to take their problem as their problem and find a solution, then we shall stay in this kind of mess that we find ourselves in. But who needs the mess? And why would Rwanda anyway need to be involved in the Congo? And when we were building peace and security between the two countries from the beginning, how things changed all of a sudden, I think the Congolese have a lot to explain themselves, not me, not Rwanda. Your Excellency, maybe before we move on, just to follow up on what you said, yes, the Congolese believe what they believe, and Rwanda has shared its stand. I know that you were recently in Nairobi joining your counterparts for a meeting that was called by the EAC chairman, President Uhuru Kenyatta. Do you think that the outcomes of that meeting could perhaps contribute to the relationship amends between Rwanda and DRC? But things keep changing even after the meetings. Even when what we have agreed in the meetings, when we are out of the meetings, things start changing. We have had 3 meetings, 2 of which I attended, 1 I wasn't able to attend. 3 meetings in Nairobi. But the second one, which I did not attend, but in which I was represented by our foreign minister, I think I had reached a good way of dealing with the problem. And that was
cease fire, those forces stop fighting. Second, a political process continues in Nairobi, and then once and then fight and make sure that the problem of FDLR is addressed. Those 3 points mainly. But in fact, we had discussed a bit of that in the first meeting, then affirmed it in the second meeting. But between the first and the second, what we had agreed in the meeting turned out to be different, because then the DRC government started saying, no, they are not going to talk to M23 because these are terrorists. So all of a sudden, terrorists were born, and as an excuse to not continue the political process. So terrorists, if they are terrorists, why would you fight terrorists, as you call them, and at the same time go looking for an ethnic group that is related to these terrorists in the courts? How can you brand an ethnic group a terrorist group? Sounds crazy. You can't do that. So, but that explains itself. So now in the third meeting, it's the same thing. It is, this time, have a force, East African force, which would go to Congo to ensure that the ceasefire that we are talking about actually holds and allows political processes to take place. The political processes are very important. Actually, for me, and I guess for everyone else, they come first. This is why I was saying, you just don't keep fighting and expect to find a solution for political problems, for political crises, for governance problems or other problems. No, you reach a point where you now start putting all the weight on the political processes and stop fighting. So the third meeting we had in Nairobi was about having a force, which you asked me earlier that we are not going to be part of. That is Rwanda, and which I said I have no problem with. But I can see maybe the president of Congo talks about it as if it is a victory. No, but the victory will come when you have solved the crisis or these political problems. Not just because you could not allow Rwanda, but Rwanda is not asking for it, is not complaining about it. But there's a big catch here. If you don't address security concerns of Rwanda, you have a problem on your hands. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni umurimo wacu kubatumva icyongereza kuza kubaha inkuru kuri ibyo byose mwagarutseho bijyanye na UK n'abaturanyi, ariko ndagira ngo tugarutse nanone ku bibazo byo mu Kinyarwanda. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda nk'igihugu gikorera ku ntego ubu kihaye intego y'uko kizaba kiri mu bihugu bifite ubukungu bwo hagati na hagati mu mwaka wa 2030 middle income countries, ariko kikaba n'igihugu gikize mu mwaka wa 2050 aho umuturage w'u Rwanda azaba ari ku rwego rwo hejuru. Rwanda ari igihugu gifite indangagaciro zikomeye zo ku rwego mpuzamahanga nk'uko bigaragara muri icyo cyerekezo. Uyu munsi wa none mwebwe iyo mubireba nibwo tugitangira icyo cyerekezo, mubona ibyo kugira ngo bizagerweho birasaba iki kandi biragisaba nde? Izo ntego uko ari ebyiri, ikigereranyo cy'ubukungu mu myaka hafi 10 iri imbere cyangwa se 20 iri imbere, bihera ku byo tumaze no kugeraho. Urabizi ko twatangiye intego kuva ku bihumbi bibiri ubwabyo bigeza kuri 2020,
ibyo twarabirangije ndetse twabirangije dusanga tugeze ku rwego rutari rubi, navuga nk'aho twifuzaga kugera twageze nko kuri 80-85%. Ntabwo ari bibi ugereranyije ko nk'uko nabivuze mbere, ntabwo ibintu byose umuntu aba yifuza cyangwa akora n'ibyo ateze mu byo akora byuzuza 100%, ariko iyo ugeze aho ngaho kuri urwo rwego uba wakoze neza. Rero mu myaka iri imbere n'ibyo bigereranyo, ikigereranyo cy'ubukungu, navuga ko turi mu nzira nziza. Icyo bisaba rero ni Abanyarwanda ubwabo, uko bakomeza kumva, uko bakomeza gukora, abana bato uko bakomeza kwiga, kugira ubumenyi, kumenya guhanga ibintu bitandukanye no guhanga imirimo, hanyuma na leta ubwayo ikomeza gukora ibyayo, yubaka ibikorwa remezo, abantu baheraho bagira ibyo bakora, abantu bashobora guhinga no korora bakihaza, bagahahira n'amasoko n'ibindi byinshi abantu bakora kugira ngo bijye no ku masoko ari mu gihugu ubwacyo cyangwa se hanze y'igihugu, ku buryo bizana ubukungu bwiyongereye. Ndibwira rero ko igikenewe ni kubakira ku musingi twari tumaze kubaka tugezeho muri iyi myaka yose ishize, ndetse abantu bakongera umuvuduko, tugakora byimazeyo, byihuta, ibintu bizima. Ariko ibyo byose nabyo bisaba imiyoborere y'igihugu imeze ite, umutekano w'igihugu umeze ute, kugira ngo abantu nyine bagire ubwisanzure mu byo bifuza kwigezaho nk'abantu cyangwa se hamwe nk'igihugu. N'ibyo bisaba rero, ndibwira kandi ko urugero tumaze kubona rwo mu myaka 20 ishize ruratwereka ko ibyo byose bishoboka. Ariko isi ya none irahindagurika, hari n'abatekereza ko ishobora kuba irimo igana mu kindi cyerekezo. Ibyo byose covid yaraje, ibyo byose ntimubibona nka threat, nk'imbogamizi zikomeye? Gutekereza nk'uko maze kukubwira, uba wabanje gutekereza n'izo nzitizi zose ari izo mu gihugu cyangwa se zituruka hanze. Nk'icyorezo uko cyaje, nyine abantu baba baragitekereje cyangwa ubu baragitekereza. Niyo mpamvu ubona hajyaho inganda zo gukora inkingo, nk'uko twabigaragaje ejo bundi. Biriya byose birerekana ko ari ugutegurira ibiri imbere. Ejo hazakorwa n'ibindi. Urabona inganda zigenda zivuka hirya no hino mu gihugu cyacu, ziba zitekereza ibintu dushobora kwihazaho byatuma habaye ibibazo hanze aho bituruka utabibura ngo umererwe nabi. Niho nahereye nk'ikibazo cyo kuvuga nk'ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza mu biribwa abanyagihugu bakeneye. Ntidutegereze ko hari ibiribwa byaturuka hanze, nk'uko hari ikibazo kimaze kuba mu bihugu bitandukanye kubera iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Abantu batakibona ifumbire, batakibona ingano n'ibindi, ndetse bikaba byagiye no ku isoko rindi rinini rijyanye n'iby'amavuta cyangwa se peteroli n'ibindi. Tugabanyije rero ibyo dukenera kuva hanze kubera ko dushobora kubyigezaho hano, bifasha iyo nzira yose yo kwiteza imbere twavugaga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo muri uyu mwanya twakire noneho n'abaturage kuko twabibasezeranije. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo rero muri uyu mwanya turacyari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo abahamagara muratubwira amazina, izina ryawe, akarere urimo n'umurenge,
mugarukire ku murenge ntabyo kuvuga akagari umudugudu isibo n'ibindi hanyuma mutange igitekerezo cyanyu mu magambo avunaguye ariko yumvikana. Alo? Alo? Yego turabumva. Murakoze Perezida wa Repubulika. Yego turakumva rwose. Yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Anyita Mukanyarwa Placide, uri mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru. Komeza. Muri murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru, mu mudugudu wa Nyarwumba. Niho nari ntuye mbere. None ubu ngubu rero ntuye mu mudugudu wa Munini muri ariya mazu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, maze imyaka 28 ntagira ahantu ho kuba, ariko noneho yewe uyu munsi wo kwibohora twari kuba twababonye tukaba hano tukizihiza uyu munsi mukuru wo kwibohora, mukareba n'amazu mwatwubakiye ukuntu twabyishimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari nagira igikoresho nk'icyo nabonye mwashyize mu nzu hariya aho ninjiye. Hano muri uyu mudugudu wa Munini, aho aya mazu yubatse y'icyitegererezo, harimo buroke 3 z'amazu zituwemo n'imiryango 48. Njyewe rero Mukanyarwa Placide nkaba ntuye muri buroke ya 3 muri nimero 12. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kumara kubona ninjiye muri iyi nzu nahise numva ibyishimo bintashye cyane. Ariko nyakubahwa Perezida, uzi kubona gaze utajya zibona, ubu nzi no kwicana, uzi kubona televiziyo mu nzu. N'ubu nabakurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, nabakurikiye mu makuru yose, nabakurikiye nicaye mu nzu wanjye ndiho neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari naryama kuri matera naryamyeho nk'iyo mwampaye n'igitanda cyayo. Iki gitanda mu cyumba mu kindi cyumba harimo ibyumba 2 kigeretseho ibitanda 2. Mu bwiherero bwanjye nta hantu hasukuye cyane niya tuwarete y'ikizungu. Uzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagiye kwiyuhagira muri dushe sinirwe nyamwibase nkakanda amazi ahubwo nanjye kwikanga amazi yanjye ndikara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngeze mu cyumba mu gikoni cya kijyambere gisohoka harimo gaze, ubwo gaze ndayicana rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, isoko riri ahangaha hepfo nabyo ndabashimiye ko mwampaye n'ikibanza. Ni isoko riri ku muhanda, ubu ngiye kuzajya ncururizamo. Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndumva mwaratwemereye ko hari n'inguzanyo izaboneka y'100,000. Iyo nguzanyo nzayijyana n'umusaruro, batubwiye ko mu myaka 2 tuzatwunguka 2,000 twishyura buri kwezi. Aho narabishimiye cyane. Iryo soko Imana narabirebye numva ndabohoke cyane, ku buryo gaze mwaduhaye izashiramo ngabona amaze kwiteza imbere. Iyo gaze ntabwo nzongera kugira umuntu yisaba. Yego Placide uratwumva? Yego. Turagira ngo ugane ku musozo, ariko kandi unatubwiye ibyo byose. Uratubwira uti uyu munsi ndacana kuri gaze. Ese mbere ya gaze ubundi wacanaga iki? Wari ubayeho uti? Mbere ya gaze nakeneye gushaka inkwi zo mu ishyamba ngacana mu ziko. Mu ziko ry'amashyiga babumba mu cyondo. Noneho ubu ngubu n'amazi, ndanywa amazi meza. Twavomaga amazi y'ahantu acometse, n'amazi ava mu misozi bakoraga iriba ryiza tukajya tuvoma aturuka ku musozi. None ubu amazi ari mu nzu? Twavomaga. None ubu amazi ari mu nzu? Ubu amazi ari mu nzu? Amazi meza. Perezida wa Repubulika yaduhaye amazi meza. Noneho byongeyeho
yego turashaka guha umwanya n'abandi Placidia turashaka guha umwanya n'abandi usigaranye amasegonda ngaho cutse igitekerezo cutse igitekerezo kugira ngo twakire n'abandi igitekerezo mu nshimire perezida wa repubulika rwose ibitekerezo yaduhaye tuzayikora neza tuzayifata neza nta kononekara nta kugira gute mbese twabifashe ibyacu n'ubundi barabiduhaye nakumvise urakoze kandi turifuza ko ibyo byakugezeho rwose byagera no ku bandi banyarwanda bose murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mugire umunsi mukuru mwiza wo kwibohora n'abavandimwe bawe n'imiryango yawe yose nawe kandi nawe turi kumwe abo ni abanyaruguru ndagira ngo twakire undi ku murongo wa telefone nawe aratubwira amazina akarere n'umurenge hanyuma atange igitekerezo cye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Alo yego turakumva umwanya n'uwawe. Nitwa Bakundikize Jean d'Amour ndi umuturage wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Na mbere rero manje gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika ibyiza yatugejejeho burikije aho twari turi naho tugeze ubu mushimiye ko yaduhaye imihanda iwacu mu Kinigi harimo amahoteli menshi cyane ubu ngubu dufite amazi dufite n'amashanyarazi kandi ibyo byose niwe tubikesha. Izina ry'abaturage rero ba Kinigi ibyo turabimushimiye cyane rwose. Ikindi tumushimira mu minsi yashize aje kugira akabazo k'abaturanyi bashatse gutera ibisasu iwacu ariko turashimira cyane ingabo z'u Rwanda uburyo ki zadutabaye zirahagera. Umutekano rero ubu ngubu kuri iyi saha tuvugana ni wose nta kibazo dufite twebwe ubu turimo guhinga abaturage baratekanye nta kibazo na kimwe dufite ubu ngubu. Ibyo byose rero dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika tukaba tubimushimiye kuko igihugu cyacu tudafite umutekano ntabwo ubu twaba tumeze neza ariko kubw'uko dufite umutekano turamushimiye cyane twebwe nk'abaturage bo mu murenge wa Kinigi. Urakoze cyane Bakundikize urakoze. Yego nyakubahwa murakoze cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika abona abaturage barashima ibikorwa remezo uyu munsi byanahuye n'itariki yo kwibohora batanze ubwo buhamya. Bakundikize avuze ku mutekano ariko binyibutsa mbere yuko tujya nanone ku bibazo byo mu Cyongereza binyibutsa ko ibi bitero yavugagaho byabaye mu gihe u Rwanda rwari rurimbanyije mu myiteguro ya CHOGM. Twumva aho mu Kinigi biriya yavugaga ndetse tubonana n'itangazo rya RDF ku kindi cyabereye muri Nyungwe. Abaturage duhura nabo rero baravugaga bati murabona aba banyagwa bashatse kudutobera umunsi mukuru iriya CHOGM niko bayivugaga. Bati ni mubihorera ariko buriya umusaza aho azahugukira batahazahugukira buriya azagira icyo ababwira. Nyakubahwa perezida wa repubulika abaturage bavuga bati buriya bari abantu batekerezaga ko u Rwanda ruhuze ko ngo muzanasubiza nyuma niko abaturage bavugaga. Hari ubwo hari ibyabahuza ku buryo umutekano washotorwa mukazategereza gusubiza nyuma. Oya umutekano wubakwa igihe kirekire ntabwo ari umutekano ubara kuri buri kantu kabaye cyangwa iki kandi hari abantu bahora bashaka kuba bahungabanya umutekano wenda isi yose iyo ureba no ku isi yose n'ibibazo ibihugu ku isi bifite bijyanye n'umutekano wabyo ngira ngo hari mu bafite umutekano ku isi u Rwanda rwaba rubarwa mu ba mbere. Biterwa rero nuko twakomeje kubaka ubushobozi bujyanye
umutekano wacu kandi dufatanije n'abanyarwanda. Abaturarwanda babigiramo uruhare runini buriya, hanyuma inzego za leta zikagira uruhare rwazo nazo hanyuma. Biriya rero biba umunsi umwe bikaba uwundi, birakurikiranirwa hafi ku gihe byabaye, ariko haba hari n'uburyo bwo kubikurikirana mu buryo burebure mu gihe kirekire, ku buryo bifata igihe, ariko abo bahungabanya umutekano bageraho bakaneshwa bitewe n'ukuntu tugenda twiyubaka n'uburyo dukoresha. Ariko rero nta byo guhuga byo ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi, bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu, wo ntabwo bihari. Bajyaga banifuza, ndetse abenshi bifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izaba iri, ariko ntabwo byashobotse, ntabwo byakunze, kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera. Ariko ku bintu by'umutekano w'igihugu byo tubifata nk'ikintu cy'ibanze, ikintu cya mbere cya ngombwa, kugira ngo abaturage bashobore gukora imirimo yabo uko bifuza ntawe bakomaho. Ariko rero nk'ibyo twavugaga by'abaturanyi batari beza, nk'igihugu cya Kongo dufitanye ibibazo muri iki gihe bibaturukaho, mu gihe cyiza kiri imbere nabyo ndibwira ko bizakemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Your Excellency, I know earlier you touched a little bit about the impact of the Russia-Ukraine war on local businesses and what is happening here in Rwanda, but if we could take a little bit more time on that. There's no doubt that the Russian invasion of Ukraine has signaled in some way change in the global order. But what does that mean for Rwanda, and what does that mean for Africa on the global stage? Well, the problem of Russia and Ukraine has, again, a long history. It has a context. It has, you can identify the wrongs, the rights, and but at the end of the day, I hope the world will, in the ways it has been working together or differently, we should find a solution and go back to a normal situation. I hope that time will come when, but for now, it is clear the intensity of the fighting between Russia and Ukraine increases the crises that affect the rest of the world, starting with those people neighboring that area. Africa is affected in many ways by, there is already talk of food crisis, rising fuel prices and fertilizer, and those who are getting plenty of those things from either Russia or Ukraine. Things are not flowing as well as before, and therefore naturally. So you see inflation attacking different economies because of that. You see prices really of many things rising. So
Rwanda and Africa are affected as much, or if not even more than others. Now, the issue for me, I want to look at it as a crisis that for some reasons or in some way must come to an end. But how, of course, is still the biggest question. The question of, for me, saying this one is wrong, this is one is right, here, there, and in the end, I think doesn't provide a solution for me or for Rwanda, or doesn't even contribute much. So we hope the international system in its way of working and dealing with the problems, a solution can be found, and at least minimize the damage caused by war and people dying, and then economies being affected. As Rwanda, we have very little to contribute to that one way or the other. So we tend to look at it and prepare for its effects and try to survive that, but also working together on the continent of Africa. We need to find a way of making our economies resilient and making our survival in such a crisis possible. What else can I say about that crisis? Before we move to the next question, Mr. President, do you think there's a lesson in that for Africa and Rwanda? You talked about the impact on economies, being able to prepare for such situations. If you were to single out one thing that should not be ignored as a lesson in this for both Rwanda and Africa, what would that be? I did use the word resilience. I think we need to build resilience in our systems, especially economic systems, so that such shocks that come from these things that happen in one place or another at different times do not overwhelm any country or our country. This is the lesson one can get from it. It prepares you to, suppose this crisis is over and then another one starts somewhere else. How do you survive? How do you overcome the difficulties that are going to come along with that? For me, is the biggest lesson. So everything we do here, we try to factor in that kind of possibility that there is a crisis coming, there is of a different kind. So how do we, if it came, how do we survive? Real quick, if you could allow me go to what is being asked from the international media community. We have Benedict Namata from the East African, the Nation Media Group, who is asking, is Rwanda punching above its weight, taking in the globe's unwanted? And she highlights refugees and also leading important global groupings. She highlights the Commonwealth and Francophonie, rooting for peace on the continent, most recent deployment in Mozambique, Central African Republic. What would you say to that? Well, we are not trying to do anything that looks like or sounds like impossible. We do things because in our calculation, we have found that we can contribute something. We don't want to be a solution for everything everywhere, far from that, because in any case we can't be doing that given our own limitations, which we are very
consciously aware of. So when we are trying to do whatever we have tried to do, we do that because it's possible. We think it's possible. And really we look at it in terms of not carrying the burden ourselves alone, but rather contributing. We always want to contribute. Everything that was mentioned is about the possibility we see available and the opportunities that come with that. And then the fact that we can make a contribution and we have it within ourselves that to be able to do that. So far, whatever we have done, we've proven ourselves right that we could contribute. We haven't seen anything overwhelming us to the point that we should be reminded that we shouldn't have done it or we took too much on ourselves. So far, we haven't seen that. So, but it is a good point in as far as that becomes a reminder that when you are going to do something, you see beyond it and see what is it going to attract. Is it opportunities? Is it problems? Is it so we think about that always before we do anything. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo muri uyu mwanya twakira abandi baturage babiri. Murakoze. Ku murongo wa telefone niba hari uriho twamwakira. Alo? Alo? Turakumva neza, uravuga amazina yawe, akarere n'umurenge, hanyuma utange. Yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Twagirayezu Gisiteri mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ka Barizi, umudugudu wa Kivu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyagatare yacu mwayiteje imbere, Nyagatare imeze neza. Nyagatare yakeye imeze neza, mwaduhaye imihanda, mwadukoreye ibintu byose, dufite tayari, mwakubakira tayari, Rutara itari y'uburyo ariko imeze neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ubworozi bwa mbere tworoye kijyambere, dufite inka nziza zirakama umuturage, umuturage uje mu cyayi mu kwezi. Ubu tumeze neza, ariko ikintu tubura, ikintu cyitwa amazi mu mafamu. Kuri iri zuba rwose amazi ikintu cyitwa amazi n'iki tumere nabi. Mutufashe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose ibyo bintu bigatungana. Dufite amahoro, dufite umutekano, umutategereje rwose. Ibintu byose byari bitunganye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Byumvikanye, iby'amazi nabyo turaza kubikurikiranira hafi. Nta mpamvu amazi ataboneka, kuko muri ibyo bice hari ibiyaga, hari amazi ashobora kuboneka, cyangwa hari imigezi. Tuzareba uko cyangwa se dushaka uburyo dutega amazi ku buryo igihe imvura itagwa ayo mazi yakoreshwa. N'ubundi na mbere hariho za porogaramu urazibuka zo kubaka amadamu, water dams. So hari ukuntu ngira ngo bitagenze neza uko byagomba kugenda, ariko turaza kubisubiramo turebe uko byakora. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka twakira undi, uwo ni Twagirayezu Augustin w'Inyagatare. Alo, niba hari undi ku murongo wa telefone. Alo? Kumva? Yego, twe turakumva. Wavuga amazina yawe, akarere n'umurenge, hanyuma ukaganira na Perezida wa Repubulika. Nitwa Nkurunziza Isaac, merereye mu murenge wa Rangiro, akarere ka Nyamasheke. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika bikuye ku mutima uburyo FPR Inkotanyi yabohoye Abanyarwanda mu gihe Abanyarwanda bari mu icuraburindi. Ibyo ndabimushimiye rwose mbikuye ku mutima.
yongera ashimire nyakubahwa perezida wa repubulika ibyiza batugejejeho mu myaka 28 ishize. Icya mbere ni uko abaturage bagize ubuzima bwiza mu gihe bari muri nyakatsi, bakabona aho kuba, bakaba mu manegeka, bakajya mu mabati. Ibyo ndabimushimiye. Ikindi njya gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika, hano iwacu amashuri yari makeya, abaturage babonye amashuri, babona ibigo nderabuzima, babona amaposte de sante, abana bari kwiga neza, abantu amavuriro arabegereye. Ndongera ashimire nyakubahwa perezida wa repubulika uburyo yashyize umuturage ku isonga. Umuturage akaba ari ku isonga mu byo akorerwa. Noneho rero mu cyifuzo abaturage batuye mu murenge wa Rangiro twari dufite ni uko akagari ka Gakenke n'akagari ka Banda nta muriro bagira, bishobotse ni uko bari ukuntu babaho umuriro. Ikindi nasaba nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko tumukunda n'ubundi buri munsi atwitaho, umuhanda wa Rangiro Cyato Winkabanda, uwo muhanda urahari ariko ntabwo ugendeka. Aho umuturage ava Irangiro ajya nko muri Kajongo agakoresha tike y'ibihumbi bigera mu 10 kugenda gusa. turakumva wumvikanye, turakumva. Ibyo bibazo rwose byose twabyumvise, turaza kubikurikirana turebe ko byakemuka. Murakoze cyane, turagukunda rwose, turagukunda gahora utuyobora musaza wacu munyakubahwa perezida. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Urakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ngira ngo ni umuriro wasabye n'umuhanda n'abinyagatare mwabasubije, ahubwo mugenzi wanjye tugana ku musozo. On a lighter note, Your Excellency, I know that our children change us. And we've seen leaders who've had daughters and suddenly they have a different perspective on women empowerment and women issues. You are a family man and now you're a grandfather. How has that impacted the man that you are, but also the leader that you are? Well, I think everyone finds blessing in what they love and what they feel good about. As far as my family is concerned, it comes first in the well-being of the person, me. And so getting children or getting grandchildren simply makes life better. And as we go about the other very important things, like now the duty is part of all of us, what we have to do every day. The other one I said, the me, the person, how life changes with that, but then the work also is part of it, and the work is made much easier if my well-being is uplifted. So my ability to do my work and do it the best way I can is impacted or improved by my well-being as far as my family and everything else personal and private is concerned. So that's how it goes. Nyakubahwa perezida wa repubulika, iyo umuntu avuze ku muryango wanyu ubareba mu maso ahita abona akanyamuneza kabatashye, mugomba kuba mufite umuryango ubanejeje. Nibwira ko buri wese yarakwiye kuba ameze atyo, buri wese abafite umuryango bakwiriye kunezerwa mu buzima. Iyo ufite abawe, iyo ufite umuryango, nta mpamvu umuntu atakwiye kunezerwa. Nicyo tuberaho, nicyo dukorera,
byaba byiza bigeze kuri buri muryango w'umunyarwanda wese. Niyo mpamvu nk'inshingano z'igihugu bijyanye n'imirimo uba wifuza kugira ngo ubuzima bw'abantu, imiryango yabo nabo bashobore kunezerwa. mubonera umwanya mukurikije n'izi nshingano? Umwanya uraboneka, ntabwo umwanya ujya ubura ikintu ushaka cyangwa kigufitiye akamaro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mwanya wanyu mwahaye Abanyarwanda. Reka mu gusoza iki kiganiro dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko tubashimire namwe murakoze. Nibyo, naho ubutaha. Naho ubutaha. Murakoze cyane mwese. Dushimire mu buryo kaminuza nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri ikiganiro ahaye RBA, bimaze kuba n'umuco, by'umwihariko akaba kiduhaye kuri uyu munsi wo kuzirikana isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 28. Dushimira na bagenzi bacu mu buryo kaminuza batugejejeho iki kiganiro, Barore Cleophas ndetse na Isabelle Masozera n'abandi bose babigizemo uruhare. Hano muri studio rero twagize nanone abashyitsi badufashije gutekereza kuri urugendo rwo kwibohora. Honorable Jean d'Arc Gakuba, abaye umusenateri wa Vice Perezida wa Sena, wagize uruhare mu buyobozi bw'u Rwanda, n'ubu ngubu uri umubyeyi urera u Rwanda aho ibitekerezo urubyiruko. Nawe turacyari kumwe. Honorable Vode Wizeyimana, uri umusenateri wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera, ukora imirimo itandukanye, turacyari kumwe. Honorable Pio Nizeyimana, uri umuyobozi w'ishyaka IDPR, uri umudepite, uratanga umusanzu mu buzima bw'igihugu. Wenda ntabwo dufite umwanya munini wo kuguma hano muri studio, twumvise ijambo rikomeye. Abasoma Bibiliya nibo bazi ko ngo burya ijambo ryizihiye rivugiwe mu gihe gikwiye ngo ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe ya feza. Ariya jambo ryari rikomeye, ngira ngo wenda icyo umuntu yavanamo iki Honorable Pio, tunabihuje n'urugendo rwo kwibohora turimo, impamvu abantu bakwiye kuvanamo n'ibyo dukwiye gukora kugira ngo koko intambwe tumaze gutera nizirashimishije, ariko tugere ahandi harenze aho tugeze uyu munsi. Urakoze Kagabo. Reka mbanze nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku kiganiro cyiza maze kuduha twe nk'Abanyarwanda n'abandi barayamukurikiye. Nk'uko wari bivuze rero dukuyemo byinshi, atubwiye ibyo twifuzaga kumva nk'Abanyarwanda, atubwiye uko u Rwanda ruhagaze, uko u Rwanda rwifashe ku ruhande rw'amahanga no ku bibazo byugarije u Rwanda. Ariko nk'uko wari bivuze twaze tuganira kare tuvuga ibyo tumaze kugeraho mu myaka 28. Byanyibukije rero muri 2015 ubwo Abanyarwanda bafashe ya mbere basaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo basaba ko itegeko nshinga ingingo y'101 ihindurwa kugira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yongere abashe kuziyamamariza kuyobora indi manda muri 2017. Bashingiraga kuri byinshi nyakubahwa Kagabo. Byanyibukije n'ibindi rero, nawe uri nyakubahwa. Byanyibukije ibindi, hari ibyo basabaga icyo gihe, ariko hari ibindi bishya bimaze kugerwaho. Reka mvuge bimwe muri byo. Tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika by'umwihariko mu ishyaka IDPR. Kwakira impunzi n'abimukira ni igikorwa gikomeye cy'ubudashyikirwa, dushimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari guhagarika ibikorwa bya FRN, by'umwihariko igihe hafatwaga Rusesabagina, hari i Kanombe, Sankara n'abandi bari muri biriya bikorwa bya FRN. Muribuka ko bishe Abanyarwanda benshi mu ntara y'Amajyepfo. Kubahagarika rero bagacirwa imanza mu buryo butabera ni igikorwa dushimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugarura amahoro mu mahanga, Central Africa, Mozambique n'ahandi, mubona ko u Rwanda rwiteguye no kuba rwanagarura n'ahandi byaba ngombwa. Guha inshingano urubyiruko n'abagore ni ikintu dushimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyizere rero cyangwa se icyerekezo 2050 nacyo tugishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo rero bishyashya bitari biriho cyagiye muri 2015, twe nka IDPR tubishingiraho tuvuga ko muri 2024 tuzashyigikira n'ubundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tumusaba ko yazemera, ariko tunasaba ko umuryango FPR Inkotanyi turi kubisengera kugira ngo bizabe ikazamutanga umukandida. Twiyemeje kuzamushyigikira nyakubahwa Kagame.
urakoze cyane nanjye ndumva ngize jya kuba honorable Evode twumvise ijambo perezida wa Repubulika Paul Kagame avuze ikiganiro cyiza navuga nti ijambo rivuzwe mu gihe gikwiriye reka tugaruke nk'ibireba mu karere abantu barategereje icyo perezida Kagame azavuga ku bijyanye n'ubushotoranyi bw'abaturanyi ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabonaga abantu bigaragambye baza hano ibisasu barasa hano ariko ndumva bivuzeho mu buryo burambuye bifashe n'umwanya munini rwose mbonye ngira ngo umukuru w'igihugu yabifatiye umwanya twari twigize no guhora tubivugaho no kubivugaho ariko ubundi byaba bigoye kugira commentaire yari yose umuntu akora nyuma y'umukuru w'igihugu ariko yavuze nko ku bibazo bibiri bigari cyane iby'iterambere aho twavuye aho tugeze ubu tuhishimire ariko ntitwirare yageze aho arafunga aravuga ati ibikorwa birivugira iyo rwose iyo dosiye ntiyanayitinzeho cyane ariko abazwa cyane ku bibazo byo mu karere abajijwe ibyo muri DRC M23 abiswe ngo Kinyarwanda speak Congolese bavuze ngo abanyarwanda ngo abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko aravuga ati initially kwikubitira iki ni ikibazo cy'abanyekongo ni ikibazo gifite amateka yacyo abashyizeho imipaka ya Berlin bagiye bagakata imipaka bafite uko babisobanura ariko kuvuga ngo aba bantu nibasubira iwabo we utabashubije ubutaka bwabo dukunda kubivugaho ariko ageze haravuga ati ntimuzahindura ibyo navuze nabyo yabaye clear kuri icyo ariko ikigaragara nuko yanavuze ku bijyanye na nuriya mutwe mu biganiro byabereye Nairobi byavuzweho ndetse ko ari na Perezida Tshisekedi na guverinoma ye bavuga bati ntabwo dushaka mu Rwanda aravuga ati ntabwo u Rwanda twebwe ntabwo tugomba kwinginga cyangwa kubipfukamira ngo tujye muri uwo mutwe ariko icyitwa kuvuga ngo East African Community Forces excluding Rwanda sinzi icyo cyaba gisobanuye kandi u Rwanda rwaragiye no muri East Africa yavuze ati u Rwanda rwagiye muri East Africa mbere ya DRC yaranasinye ntiraratifiye ariko nk'ibihugu byo mu karere abantu bafite aho kuratifiya nako yongereho ntago perezida ubushake bwo kuyifasha ako nta ku mukuru w'igihugu yavuze nibyo ngira ngo muraza kugera n'igihe abatumva icyongereza nimugoroba muze muri RBA kubasobanurira kuko yatanze za details zose kuri iki kibazo ariko ikintu gikomeye yavuze nuko yavuze ati u Rwanda rurifuza amahoro kimwe n'ibi bihugu byose byo mu karere ariko mu gihe icyo gisubizo twese twifuza abantu bazaba bacyanze abantu ntabwo u Rwanda ruzakomeza kwifata amapfubyi abantu bashobora kuzagera wenda kugisubiza abantu batifuzaga ariko ikigaragara yavuze ati icyangombwa nuko twifuza amahoro turifuza gutanga ubufasha aho bikenewe ariko nta nubwo dushaka kwivanga mu bibazo bitatureba ndetse aranavuga ati ibibazo by'abanyekongo bikwiye ku bibazo bya Kongo abanyekongo bakabikemura ahubwo wenda buriya ngerageje kwinterpreta ibyo yavuze u Rwanda rukaba rwatanga ubufasha aho bwaba busabwe ariko ikigaragara nuko yabaye clear akavuga ati ntabwo turimo kwinginga kugira ngo tujye muri uyu mutwe w'ingabo yanavuze no kuri kiriya kibazo cy'abimukira nibyo twahoze tubivuga ko igihe cyose ku bibazo byugarije isi u Rwanda rugerageza kuvuga ngo dore twebwe igisubizo dutanga aho guhora abantu bavuze yabahanda ibintu birakomeye ikibazo cy'abimukira kandi nta n'umuntu ukwiye kuba azanwa hano mu Rwanda ku ngufu yanavuze ati abashaka kuba basubira iwabo rwose n'uburenganzira bwabo nta nubwo tugira umuntu twabangamira ndetse agerageza no kugaragaza ku mateka yacu vuga ati igihugu ni gito yego nako aravuga ati iki gihugu abavugaga ko ari gito twese tutakwirwamo ubu ngubu dufite umwanya dufite space not only ku banyarwanda no ku bandi bantu bose badusaba ubufasha bafite ibibazo icyangombwa ni umutima wo gufasha kandi yawugaragaje gatekereza yuko rero kugeza ubu ngubu navuga ngo u Rwanda haba ari ku ruhando mpuzamahanga haba ari ahangaha mu karere ntekereza yuko u Rwanda ndakomeza kuvuga ko ari igihugu gitanga ibisubizo atari igihugu gitera ibibazo. Honorable Gakuba Jean d'Arc twumvise ikiganiro cyiza nakomeje kuvuga ko kiziye igihe kuri izo ngingo ziganiriweho n'abantu benshi bumvaga bafite amatsiko ariko Perezida Kagame atangira kino kiganiro yatangiye kuvuga iminsi ibiri ikomeye umunsi w'ubwigenge n'uwo kwibohora avuga ko byizihizwa hamwe kandi avuga n'impamvu iki mpamvu nkizanyemo nuko abantu benshi bakunda gutekereza ko uyu munsi w'ubwigenge bagashinja n'ubuyobozi hano ko bwawirengagije. Oya ntabwo ari byo ntabwo ubuyobozi bwirengagije ubwigenge bw'u Rwanda ariko ushize ku munzani uburemere bw'uriya munsi w'itariki ya mbere kwa karindwi
isobanura ubwigenge bw'u Rwanda ugashyira hamwe n'itariki enye z'ukwa karindwi igaragaza kwibohora kw'igihugu cyacu, uhisemo umunsi wo gukora ibirori no kuzirikana ibyo twagezeho, wafata itariki enye. Ni ukuri n'iya mbere yinjiramwo, ariko itariki enye ku bwanjye ikubiyemo byose. Ariko Perezida Kagame avuga ko iyo minsi yombi tubihuriza hamwe kuko tutakora ibirori kuri iyi tariki ngo nihaca iminsi ibiri twagiye dukora. Ariko buriya nunganiye mugenzi wanjye Kagabo, iyi minsi mikuru ibiri yegeranye bifite na budget implication. Gutegura iyi minsi mikuru bifite icyo bitwara mu buryo bw'amafaranga. Ntabwo ari ibintu abantu bavuga ngo dukore isabukuru ku itariki ya mbere tubikore no ku ya kane, ariko icyo twumvise muri iki kiganiro nuko umukuru w'igihugu yavuze ko umunsi umwe utibagiranye ahubwo iyo minsi ibiri yahujwe. Honorable, hari n'ibindi twumvise muri iki kiganiro wenda mushobora kuba mwumva abantu bazirikana cyane cyane. Yego, mu kiganiro cyiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze kutugezaho, anatubwiye umukoro dufite mu minsi iri imbere. Aratubwiye ati mwubakire ku musingi twagezeho, ntiturangare, duhere ku byo twagezeho, dukomeze dukore kandi tunihute, tugire icyo bita mu cyongereza a sense of urgency, kuko ngo nta mwanya wo gutakaza dufite, hari byinshi twifuza kugeraho kandi ntawe ukwiye kurangara cyangwa se ngo acike intege muri uru rugendo turimo rwo kubaka u Rwanda. Yatubwiye nanone yuko ibyo byose ntabwo twabigeraho tudasigasiye umutekano ndetse n'imiyoborere myiza itanga icyerekezo kugira ngo abaturage babone kadire nziza yo gukoreramwo, ndetse no gutunganya za gahunda zose, ari imigambi twagiye tuvuga imigambi y'imyaka 5 cyangwa imyaka 7 ubu turimwo n'indi ikurikira, tubigeraho ari uko abaturage bamaze gushishoza bakagaragaza ibyifuzo, n'abadepite bagashyiraho ibyabo, n'abaminisitiri bagashyiraho ibyabo, twabihuriza hamwe tukabona gahunda iboneye kandi tukanayemeranya tukayishyira mu bikorwa. Murakoze cyane rwose, muvuze mu ncamake uko ikiganiro cyagenze. Ariko Perezida Kagame agize n'icyo avuga ku bantu batekereza ko bafatirana u Rwanda mu gihe ruhugiye kwakira inama ya CHOGM, avuga ko u Rwanda rudahuga ku mutekano. Ibyo niko bimeze. Umutekano nicyo kibanze mu gihugu cyacu, kandi nta nubwo ari muri CHOGM gusa, n'igihe cyose ni nacyo abantu bakundira u Rwanda. Ari abanyarwanda ubwacu turukundira kwisanzura, turukundira gutekana hamwe n'ibyacu, hanyuma bikaduhesha noneho n'icyizere duhabwa n'abandi. Ndatanga urugero nk'inama dukunda kugira, inama mpuzamahanga zibera hano, ubukerarugendo burimo butera imbere, nubwo bwakomwe mu nkokora na COVID, ariko buriho buragaruka. Byose tubikesha uwo mwihariko, umutekano, isuku, kwakira neza abantu, gukora imirimo neza, gukora mu ikoranabuhanga. Ibyo byose bituma abantu basanga hari icyo batabona ahandi babona mu Rwanda, ariko cyose cyubakiye kuri ya miyoborere. Turavuga urugendo rwo kwibohora, abanyarwanda babigizemo uruhare, ariko hari n'abanyamahanga bagize uruhare muri urugendo rwo kwibohora, ndetse bajya bagerwa n'umwanya wo kuzirikanwa bagahabwa yewe n'imidari y'ishimwe. N'ubu ngubu umuhango nk'uwo uraza kuba hariya muri village Urugwiro. Perezida Kagame biteganijwe ko aza guha imidari, ubwo wenda kaba ari agaseke gapfundikiye, turaza no kuhagera umwanya nugera nabwo twumve uwo muhango. Gushimira abantu bafashije abanyarwanda muri ibi bihe, Honorable Vode, ubivugaho iki? Ariko gushimira ni umuco wacu, gushimira ni umuco wacu, gushimira umuntu wagufashije ni ubumuntu, ni umuco wacu, ni ubumuntu, ni ubupfura. Yes, ni ubupfura, ni umuco w'ubupfura. Nkaba ntekereza ko ni no kutibagirwa vuba, ni no kutibagirwa vuba, kugira ngo ube wavuga umuntu wagufashije, ufate ibintu byose yagufashije ubifate for granted. So ntekereza yuko nuko nabisesengura, nkaba nibaza yuko ahangaha tugeze uruhare runini yego rwabaye rw'abanyarwanda, ariko n'abatari abanyarwanda bagize uruhare urwo ari rwo rwose kugira ngo uyu munsi u Rwanda rube ari inyenyeri imurikira Afurika, nk'uko Perezida Uhuru Kenyatta yigeze kubivuga mu 2019 ubwo yazaga mu Rwanda. Abo bantu numva nabo bakwiye kubishimirwa. Honorable Pio, wenda mu kanya turaza kuhagera tukurikire n'icyo gikorwa nacyo, ariko aya mateka y'u Rwanda, uru Rwanda rushya
urwo rugendo afite ukuntu agenda intambwe ku yindi, bimwe byandikwa hashyirwaho n'uburyo bwo kubyibuka, ubona abasura ingoro y'amateka urugamba rwo guhagarika jenoside, ahari ibimenyetso by'ayo mateka yose abantu barahasura. Wowe ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo ayo mateka abantu barusheho kuyamenya? Ese ibikorwa urabona bihagije? Urubyiruko cyangwa abandi bantu bose bakora iki kugira ngo barusheho kuyamenya, bayibuganizemo, bibajyemo mu maraso? Mu by'ukuri amaraso natemba bayibumva aho igihugu cyabo kivuye naho kigera. Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ibikorwa birahagije usibye ko bigikomeza, by'umwihariko reka mvuge ku rubyiruko. Urubyiruko rukwiriye kumenya amateka, ari ugusura ingoro yo kubohora igihugu, ari ugusura n'ahandi hari ibikorwa nyaburanga by'igihugu bigaragaza ubutwari bw'ababohoje iki gihugu. Urubyiruko rukwiriye kubigira ibyarwo. Impamvu uvuga ngo urubyiruko rukwiriye kubigira ibyarwo, tugira siroga ivuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Abagize uruhare mu kubohoza igihugu bagenda bakura, uko niko Imana yaturemye. Umuntu aravuka. Rero twarekere muri village Urugwiro aho abagenzi bacu bagiye kutugezaho iyi gahunda yo gushimira abo bafashe u Rwanda mu rugendo rwo kwibohora. Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye gahunda zitandukanye za televiziyo Rwanda. Turizera ko zikomeje kubagwa neza. Turabifuriza kandi gukomeza kugira umunsi mwiza wo kwibohora ku Rwanda. Ni ku nshuro ya 28, bisobanuye ko imyaka 28 ishize u Rwanda rwibohoye. Tubaha ikaze aho izi gahunda zigiye gukomereza. Yewe nitwa Paul Rutikanga. U Rwanda rwagiye rushimira uruhare rw'abantu ku giti cyabo cyangwa itsinda ry'abantu ku bikorwa bagiye bakorwa bitandukanye by'ubutwari byafashije u Rwanda guhagarika jenoside, ariko n'urugamba rwo gukomeza kwiteza imbere mu buryo butandukanye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Kuri inshuro hari abandi bantu bagiye gushimirwa, abantu ku giti cyabo, uruhare bagize rukomeye muri urugendo u Rwanda rumazemo imyaka 28. Aba bagiye guhabwa imidari. Ni imidari yitwa National Order Bravery Indengabaganizi. Iyi midari ihabwa abantu ku giti cyabo cyangwa itsinda ry'abantu runaka ryakoze ibikorwa by'ubutwari mu bihe bikomeye. Tubahaye ikaze rero muri gahunda, muri uyu muhango ugiye gutangirwamo imidari. Ni imidari bambikwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tubahaye ikaze. Ni ku nshuro ya 28 u Rwanda rwizihiza iyi sabukuru yo kwibohora, umunsi wo kwibohora. Hakaba nk'uko mumaze kubikurikira mu kanya gato kashize, nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze kugirana ikiganiro na RBA, urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru, cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo urugendo rw'imyaka 28 aho u Rwanda rwavuye naho rugeze ndetse naho rugana. Ibi byose byagizwemo uruhare n'abantu batandukanye. Hari abari ku isonga ubwabo, abana b'u Rwanda barwanyira urugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside, ndetse n'urugamba rwo gukomeza kubaka igihugu gifite iterambere uyu munsi kimaze kugeraho. Hari abanyamahanga kandi nabo bagiye bagira uruhare mu buryo butandukanye, yaba muri urwo rugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside, ndetse na nyuma yaho mu rugamba rwo kubaka iterambere u Rwanda rufite uyu munsi. Uyu munsi rero twe tumaze kubikomozaho ko bamwe muri bo bari bushimirwe bambikwa imidari. Imidari yagiye inatangwa no ku bandi batandukanye bagiye bagira uruhare, mwagiye mubikurikira mu myaka uko yagiye itambuka. Uyu munsi imidari iri butangwe yitwa National Order of Bravery Indengabaganizi. Uyu mudari nk'uko nari maze kubikomoza ukaba uhabwa abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari mu bihe bikomeye. U Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye mu 1994. Jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni. Urugamba rwo kwihagarika ndetse no kongera kubaka igihugu cyari cyashegeshwe n'iyo jenoside ntabwo rwari rworoshye. Abantu bagiye babigiramo uruhare rukomeye. Murabazi bamwe bagiye bahabwa imidari mu myaka yagiye itambuka ku munsi nk'uyu nguyu n'ubundi wo kwibohora. Uyu munsi rero aba bari buhabwe iyi midari, bari bwambikwe imidari na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nabo bagize uruhare rukomeye, ndetse ibikorwa bakoze by'ubutwari byashoboraga kuba byatwara ubuzima bwabo.
ibyo rero babikoze batitaye kuri ibyo byose ndetse bemera guhara ubuzima bwabo kugira ngo barokore ubw'abandi. Mu kanya gato baraza kugaruka ku mateka yabo bagiye guhabwa iyi midari, ibikorwa by'indashyikirwa bakoze kugira ngo uyu munsi u Rwanda rube rugeze aha rwageze, uruhare rwabo ndetse n'urw'abanyarwanda muri rusange rwatumye ibi byose bigerwaho. Mu kanya gato rero katarambiranye tukaza kubigarukaho. Yabikomojeho mu kanya gato kashize mu kiganiro amaze kugirana na RBA, akaba yagarutse ku rugendo mu buryo burambuye rw'u Rwanda muri iyi myaka 28 mu bice bitandukanye. Abaturage bahawe ijambo, yaba abaherereye mu karere ka Nyaruguru, aho kuri uyu munsi hanatashywe umudugudu w'icyitegererezo. Ni mu myaka n'ubundi itandukanye hagiye hatahwa ibikorwa remezo bitandukanye, byose bigamije guhindura imibereho y'abanyarwanda. Mu bitekerezo ubwabo aba baturage bitangiye, mwagiye mubyumva aho bavuye, aho bari uyu munsi ndetse n'ibyo bifuza gukomeza kugeraho. Bagiye bavuga bimwe mu bikorwa remezo nk'amazi, ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi byatumye imibereho yabo ihinduka. Bagiye batanga ubuhamya bw'uko bahoze. Mwumvise umubyeyi uri mu karere ka Nyaruguru wahawe inzu ataragiraga haba hashimishije, hatari hajyanye birumvikana n'umunyarwanda w'uyu munsi. Akaba avuga ko uyu munsi aho ari amashanyarazi, amazi meza, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa byagiye bikorwa na leta iriho kugira ngo imibereho y'abanyarwanda ihinduke muri rusange. Mwumvise abari mu Kinigi mu karere ka Musanze ibyo bashima birimo umutekano usesuye. Hagiye hagaragara ibikorwa by'ubushotoranyi, ariko bakavuga ko uyu munsi bishimira ko bafite ubwisanzure mu bikorwa by'iterambere, iby'ubuhinzi ndetse n'ibindi. Yagaragaje ibyagiye bigerwaho muri aka karere by'umwihariko nk'amahoteli n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, imihanda n'ibindi. Ibi byose bigaragaza ko hari icyahindutse muri iki gihugu muri urugendo rw'imyaka 28. Abaza Nyagatare, uturere twinshi bagiye batanga ibitekerezo byabo muri iki kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranye na RBA. Bose bagiye bagaragaza ko uru rugendo rw'imyaka 28 ishize hari byinshi byagezweho bigaragaza ukwibohora nyako bageranyije n'imibereho bari bafite mbere ku bw'ubuyobozi bubi bwayoboye iki gihugu bikaganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi. Kuba Perezida wa Repubulika rero yagaragaje ko ibi byose byagezweho ku bw'amahitamo abanyarwanda bagize, ubufatanye bw'abaturage n'abayobozi, inzego z'umutekano ndetse n'abandi kugira ngo babigereho. Mu kanya rero gatarambiranye turaza gukurikira uyu muhango wo kwambika imidari ishimwe abandi banyamahanga bagize uruhare rugaragara muri uru rugendo. Urugendo rwatangiye ari ukubohora igihugu kugira ngo ubuyobozi bwariho bwari bushyize imbere ivangura, bwari bushyize imbere ibyo byose bitatumaga abantu babona umwanya wo kwiteza imbere mu bikorwa rusange, habeho impinduka. Ariko ubwo buyobozi bwanagejeje kuri jenoside, ubwo urumva ko byari ibintu bikomeye guhagarika jenoside, kongera kubaka igihugu cyari gisigaye nta kintu na kimwe gifite, ariko n'urugamba rwonyine rwo kongera kubaka u Rwanda kugira ngo rwongere kugera aho rugeze uyu munsi. Ibyo byose rero hari abagiye babigiramo uruhare rukomeye, ari nabo bagiye bashimirwa mu myaka yagiye itandukanye. Mwagiye mubibona bagize uruhare rwabo mu gufasha abana b'u Rwanda babohoraga igihugu muri iyo myaka, barimo nka Perezida wa Uganda Yoweri Museveni, barimo Nyerere wahoze ayobora Tanzania. Umudari wo kumushimira ukaba warambitswe madamu we Maria Nyerere, ndetse n'abandi batandukanye. Mwagiye mubona imidari iri mu byiciro bitandukanye. Indengabaganizi rero bari bwambikwe imidari uyu munsi bo bakaba barakoze ibikorwa by'ubutwari nabo byafashije u Rwanda muri ibyo bihe bitari byoroshye, nibo bari bwambikwe iyi midari. Nabyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakomeje asobanura mu kiganiro yagiranye na RBA, aho yavugaga ko
amateka u Rwanda rwagize yashoboye guhinduka kubw'amahitamo abanyarwanda bahisemo. Reka rero twongere tubararikire gukomeza kubana na televiziyo Rwanda, kuko mu kanya gato katarambiranye nyakubahwa Perezida wa Repubulika aza kwambika imidari abanyamahanga bagize uruhare rwabo rwo kutikunda bo ubwabo, ahubwo gukunda abandi no kubitangira batayobewe ko bashobora no kubiburiramo ubuzima. Ibikorwa byabaranze yasaba bambika imidari n'ibande, ibyo byose mu kanya gato katarambiranye turaza kubigarukaho. Reka tubahe ikaze n'ubundi kuri televiziyo Rwanda muri gahunda zayo zitandukanye, tubararikira iyi ngiyi twamaze gutangira mu kanya gato katarambiranye. mu ntara y'amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Nyaruguru, ni akarere gahana imbibi n'akarere ka Huye, akarere ka Gisagara ndetse n'akarere ka Nyamagabe, ariko by'umwihariko kakaba gakora kuri pariki ya Nyungwe, kakaba nanone gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Ni akarere abantu benshi cyane baziho ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana bitewe n'amabonekerwa yabereye hano i Kibeho naho turi, ariko ubukungu bwa kano karere hanini bukaba bushingiye ku buhinzi bw'icyayi. Ni akarere mu myaka yatambutse umuntu yavuga ngo ngiye mu karere ka Nyaruguru, umuntu akahita yumva icuraburindi bitewe n'uko nta mashanyarazi yahabaga. N'umuntu wumvaga kano karere akumva ko nta buhahirane, ko nta muhanda wabaga, yakumva kano karere akumva kari mu misozi gusa, ntacyo na kimwe kizima gishobora kuhakorerwa usibye ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana. Tugwaye ikaze muri kano karere ka Nyaruguru, aho ugiye kubona ibitangaza mu myaka 28 ishize u Rwanda rwibohoye. Nge nitwa Andrew n'abayobozi baguherekeje, ngwino turakwakiri mu karere kacu ka Nyaruguru ku butaka butagatifu. The President of the Republic of Rwanda and the Commander-in-Chief of the Rwanda Defense Force, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are gathered here for a special ceremony to honor two distinguished retired generals of the Ghanaian. We are gathered here for a special ceremony in honor of two distinguished retired generals of the Ghanaian Armed Forces, Major General Henry Anyindoho and Major General Joseph Andikra, who demonstrated unfailing bravery and made the choice to stand on the right side of history during the 1994 genocide against the Tutsi. It is now my honor to request Your Excellency to move forward to confer the Medal of the National Order of Bravery, Indengabaganizi, which recognizes an individual or a group of individuals who, in an exemplary way, demonstrated outstanding supreme acts of self-sacrifice to save the life of one or many people. Your Excellency, the first medal recipient is retired Major General Henry Kwame Anyindoho. You are kindly invited to join His Excellency, the President. Your Excellency, as the Deputy Force Commander and Commander of the Ghanaian contingent in the United Nations mission in Rwanda, Major General Henry Kwame Anyindoho demonstrated exemplary leadership and sacrifice. Under-resourced and outnumbered, Major General Anyindoho made the brave decision for the Ghanaian contingent to stay in Rwanda, hold their positions, and protect civilians who sought refuge at the United Nations facilities, thereby saving thousands of lives. On behalf of a grateful nation, His Excellency the President of the Republic of Rwanda hereby bestows the National Order of Bravery on Major General Anyindoho.
Thank you very much. You may now take your seat, General Anyendoho. The second recipient is retired Major General Joseph Nal Andikra. You are kindly invited to join His Excellency. As the former commanding officer of the Ghanaian battalion in the United Nations mission in Rwanda during the 1994 genocide against the Tutsi, Major General Andikra resolute leadership, sacrifice, and efficient command assured the protection of thousands of civilians seeking safety at the United Nations facilities. On behalf of a grateful nation, His Excellency the President of the Republic of Rwanda hereby bestows the National Order of Bravery on Major General Joseph Na Adinkra. You may now take your seat. Yes, sir. Excellency, I now have the pleasure of inviting Major General Anyendoho to the podium to give his remarks. Your Excellency, the President of the Republic of Ghana, the Republic of Rwanda. Of course, I'm a Rwandese too, so I should have forgotten. General Paul Kagame, and also the Commander-in-Chief of the Rwandan Defense Forces. Honorable Minister of State, the Chief of the Defense Staff, General Jean Bosco Kazura, distinguished generals here, ladies and gentlemen, I am extremely honored to receive such an important medal on the occasion of the commemoration of the 29th anniversary of the liberation of Rwanda. More than the role that I played as a person, the Ghana contingent succeeded because of the exceptional roles that each member of the contingent played. As it will be recalled, at the time the United Nations in New York was contemplating the decision to close down its mission in Rwanda in view of the deteriorating security situation, I said to myself, as an African general playing a role in the mission, we cannot turn our backs on Rwanda. And I said, this is the time or the period that the Rwandese need us the most. I therefore sought and obtained approval from the government of Ghana to retain a residual force to assist in addressing the deteriorating security situation in whichever way possible. I am therefore privileged to receive this medal on behalf of the officers and troops who stood behind me to ensure that together we made our humble contributions in ensuring peace returned to Rwanda.
I dedicate this medal to the heroes who paid the ultimate price and those who bore the scars of shrapnel wounds in their bodies. I do so also on behalf of all officers and soldiers of the Ghana contingent, and also countless Rwandese who perished. Today, I stand in this beautiful country of Rwanda in awe and admiration of great transformation that has taken place in spite of the history that has occasioned this ceremony. In fact, I arrived a few days ago and had an opportunity to go around and saw a few places myself. I am particularly elated, not just because of this honor done me and my fellow peacekeepers, but because the people of Rwanda made a decision to put the past behind them and build their country together irrespective of their background. I salute the resilience of the people of Rwanda. I salute the very special leadership that they continue to enjoy. Through that, we cannot recount the story of this nation without the gory experiences, but your experiences have not only taught you, but the whole world, I believe, the importance of maintaining and cherishing the peace of the nation, which is also a springboard for development. As we join you to celebrate 29 years of the liberation of Rwanda, I would like to congratulate you, Mr. President, and the people of Rwanda for the great feat you have chalked, for the peace you have maintained, and for the love you have and continue to share. I would like to also take this opportunity to advise the leaders of our continent, of the African continent, to work for peace at all times. Because as much as we may be speaking different languages and belong to different geographical areas, if we don't eschew divisive politics and policies, we will not get anywhere. If we take our peace for granted and lose it, no one will fix it for us. And no one was here to fix it in 1994. It is my prayer and hope that never again will this continent witness the destruction of ourselves. Indeed, it is for peace that Rwanda has been playing a leading role in deploying troops to conflict zones, no matter where. Let me take this opportunity to thank Your Excellency for giving recognition to the modest contribution Ghana made to restore the sanctity of Rwanda. I would also like to thank the officers and soldiers who stood with me and say thank you to the people of Rwanda for giving peace a chance. In the audience today are my compatriots, Admiral Seth Amwama, our Chief of Defense Staff, Major General Frank Eduamafo, Head of National Security of Ghana, Major General Joseph Na Adinkra, former Army Commander, who as a Lieutenant Colonel at the time of the UN mission in Rwanda commanded the Ghana Battalion, and whom also you have kindly decorated. Major General Abraham Yebo Ansia, Ghana's Chief of Defense Intelligence, and also during the genocide at the rank of a captain, was my aide-de-camp. Also present are my dear wife, Cynthia, and my daughter, Mrs. Deborah Jenfra, representing my family. I'm grateful to all of them. My special thanks
also go to Her Excellency Dr. Aisha Kirabo Kachira, who is the High Commissioner of Rwanda to Ghana, for the wonderful role she is playing in Accra to cement the relationship between Ghana and Rwanda. Once again, on behalf of the Ghanaian contingent, I say thank you to you, Mr. President of the Republic of Rwanda, and all my brothers and sisters of this great country for the great honor done us. And when I call you my brothers and sisters, I believe I'm right. I feel that this is my home. Long live Rwanda. Long live unity between Ghana and Rwanda. Long live unity and peace among nations. And I thank you very much, sir. Your Excellency. Thank you very much for those remarks. I now have the pleasure of inviting His Excellency, the President of the Republic of Rwanda, to give his remarks. Thank you. Senior generals and officials of government of Ghana, from Ghana, our own officials here present, the Chief of Defense Staff, and Minister and senior security intelligence officials of our country, Major General Kwame Anyidoho, Major General Joseph Naka Dinka, distinguished ladies and gentlemen, but also the family members of Anyidoho who accompanied him here for this ceremony. Good afternoon to you, and I wish to say welcome to Rwanda. The citations that were just read are a fitting tribute to the bravery of General Anyidoho and General Adinkra during their service in the United Nations peacekeeping mission in Rwanda in 1994. I congratulate you and I thank you for your dedication and commitment. Where others fled or were withdrawn by their governments, leaving Rwandans to their fate, these officers remained and continued to lead their men and women and did what was right to do. Through you, General Amanfor, I convey our deep appreciation to the government and people of Ghana for this decision. The Ghanaian battalion saved countless lives under the most difficult circumstances. And there is no soldier involved who does not carry invisible wounds in his heart to this day.
A genocide produces no heroes. Simply doing one's duty required exceptional courage like these generals did. Most failed the test. These officers did not. Generals, we are therefore greatly honored by your return visit to our country and by the witness you continue to bear about the terrible events you witnessed here in our country. Once again, I want to congratulate you and wish you a happy Liberation Day with us. And I thank you all for your kind attention. But before completely concluding my remarks, I wish to say the recognition of these generals should have come much earlier than this, because we had it in our hearts that we would do that, as we did a few others who were here and served well to the point of deserving recognition. I will not go into details what happened that it delayed, but I just wanted to mention that all along we had the intention to recognize you, and I'm glad it's never too late. We can witness this day, and once again, congratulations. Thank you very much, Your Excellency. This marks the end of this ceremony. Yes, we invite the generals and their families to join in the photo. Thank you, Your Excellency. abari bakurikiye uyu muhango wo kwambika imidari bamwe mu baranzwe n'ibikorwa by'ubutwari naha umuhango usorejwe. Iki gikorwa reka tubibutse ko cyari cyo gutangiramo imidari yiswe National Order of Bravery Indengabaganizi. Uyu mudari ukaba uhabwa abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari mu bihe bikomeye. Nkuko mumaze kubyumva no mu buhamya bwabo ndetse no mu ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutseho, abahawe imidari barimo retired Major General Henry Kwame Anyidoro ndetse na Major General retired Joseph Math Adinkra. Aba ni abanyegana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bari mu Rwanda mu butumwa bwa UNAMIR 1994. Urugero, uyu General retired Major General Henry Kwame Anyidoro yari yungirije uwayoboraga ingabo zari mu butumwa bw'amahoro za UN zari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda, Romeo Dallaire umunyakanada. Uyu akaba ari we wari wungirije. Hanyuma Major General retired Henry Kwame Anyidoro ubwo umuryango w'abibumbye wafataga icyemezo cyo gukura ingabo z'uyu muryango zari mu Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, uyu retired Major General Henry Kwame Anyidoro yafashe umwanzuro, ahagarara ku mwanzuro we wo kudakura ingabo z'abanyigana zari mu Rwanda mu gihugu, baguma mu gihugu. Ntago wari umwanzuro woroshye mu gihe wakohereje mu butumwa bw'amahoro afashe umwanzuro wo kugukurayo wowe ukagumayo. Ibi rero we na mugenzi we na batayo bari bayoboye zari zigizwe n'abasirikare bo muri Ghana bagumye mu Rwanda ndetse bakomeza kurangwa n'ibikorwa byo gufasha uko bari bashoboye mu buke bwabo
batitaye kuko bagenzi babo bari kumwe bari bafashe umwanzuro wo kurira indege bakisubira mu bihugu bakomokamo. Bo bagumye mu Rwanda ndetse bari babizi neza ko icyo cyemezo bafashe cyashoboraga no gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuko u Rwanda rwari mu bihe bitari byoroshye. Bakaba bahawe rero iyi midari yishimwe nk'igihugu muri rusange ku bw'urwo ruhare rwabo bagize. Mu ijambo rye mwabyumvise, Anyidoro yagarutse ku byaranze u Rwanda ndetse n'uburyo bitari byoroshye gufata icyo cyemezo cyo kuguma mu Rwanda mu gihe abari babohereje bari bafashe umwanzuro wo gukura ingabo zabo mu gihugu. Ariko avuga ko hari amasomo isi ikwiye gukura ku Rwanda kubw'ibyakurikiye ayo mateka yabaye mu 1994. Dusoza, umukuru w'igihugu nawe yabashimiye icyemezo cy'ubutwari bafashe cyo kuguma hano mu Rwanda bagakomeza inshingano zabo, kabone n'ubwo bari babatumye bari bahisemo kubakuramo. Yavuze ko mu gihe abandi bafataga icyemezo cyo gusiga abaturage bari mu bihe bikomeye by'akaga, bo bahisemo kuguma hano, ari byo u Rwanda rubashimira. Yababwiye ko nta wakoze ikibi ngo kimugire intwari, nta wakoze jenoside ngo bimugire intwari, ariko ibikorwa bakoze yuko abanyarwanda babibashimira muri rusange. Reka rero mwese mwari mudukurikiye mu bice bitandukanye muhereremo by'isi, tubashimire kuba mukomeje kubana na televiziyo Rwanda. Uyu muhango wo kwambika imidari aba banyagana babiri bari mu Rwanda mu gihe cya jenoside mwaka 1994 mu butumwa bw'amahoro bwa UN kikaba gisorejwe hano. Turabashimiye ko mwabanye natwe. Gahunda za televiziyo Rwanda zo zirakomeje. Ngewe n'itsinda rigari twari hano kugira ngo uyu muhango ubashe kubageraho. Turabashimiye kandi cyane.